Yeah. No, Can you you hear can't me? hear? Yeah, we can hear. Let's see, sound. I can't hear the sound. Let me adjust the sound. Audio settings. Ah, yes. Okay, now can you hear me now? Yeah. Yes. Can you hear me? Shuddha? Yes, I can. I hear you. Yeah, right. Okay. So Yeah. the sound was totally turned off. So all right. So we Okay. begin with this satsang with the appreciation of the beauty and the presence of the Paramatma, the Absolute Self, within each one of us. And to that one within, we convey our highest greetings and love and namaskars. Então a gente começa a nossa satsang, né? Reverenciando os Paramatmas, a beleza de cada um, o Deus interno dentro de cada um. And we begin our satsang with the three mantra as usual. So let us have a volunteer who will be ready to sing the three mantra. Então a gente vai começar a nossa satsang com o Trimandra, como usualmente, e quem gostaria de cantar o Trimandra para a gente se voluntariar? This is the usual group here, is it not? Eliane. Yes, okay, Eliane. Three mantra. Então canta para a gente o Trimandra, Eliane, por favor. Vou recitar. Você está no silencioso. Tem que tirar do silencioso. Ah, sorry. Ok. Uma vez só? How many? Once? Yes, now we can hear you. Yes, three mantra. Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantanan, Namo Siddhanan, Namo Ayariyanan, Namo Vasayanan, Namo Loe Savasahunan, Eso Pancha Namukaro, Savapava Panashanu, Mangalana Sasavesim, Padaman Havai Mangalan, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Wonderful, wonderful, Isso. wonderful. And Charles. Charles, can you hear us? Charles? Charles, você pode ouvir a gente? Charles Nunes, yes. Do you have the Charan Vidhi with you, Charles? Você tem o Charan Vidhi com você? Você tem que te tirar do silencioso. Isso. You need to unmute. You're muted. Tem que tirar do silencioso de novo. Voltou para o mudo. Ok? Jai Sachidanand, Charles. Jai Sachidanand. Yes. Do you have the Charan Vidhi with you, Charles? Entendi. Você tem o Charan Vidhi com você para poder recitar? Sim, tenho. All right. So, do you want to recite the Nave columns? Yes, just once, each Nave column once in Portuguese. Então, você pode ler para a gente, recitar as 9 calãs, cada uma só uma vez, por favor. Eu tenho aqui, mas eu tenho que pegar ali, que está no outro local. Tá certo? bom. Tá certo. Então, He's gonna get his Charan Vidhi. Okay. In another room. Good. So, it's good to get any new ones involved, and the best involvement is when they say something.
when they use the words of Dada. Então, o Shuddha está falando que é bom envolver quem está entrando, né? E que a melhor maneira é usar as palavras de Dada. Novo caso. Querido Dada Bhawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda a minha energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser vivo, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Processo da eterna bem-aventurança. Jai Sachidan. Thank you. Thank you. Yes, wonderful. Which part of Brazil are you from, Charles? Which part of Brazil are you from? Qual parte do Brasil que você é, Charles? Nordeste do Brasil, estado do Ceará, cidade de Fortaleza. Ah, delícia. He is from Fortaleza, Ceará. Okay. In the northeast of Brazil. Northeast. Oh, yeah. Oh, my goodness. So beautiful. Near northeast or northwest? Northeast, right? It is on the northeast. Northeast, near Recife or north of Recife? Yeah. All right, good. All right, welcome to the group. Wonderful. And feel free and comfortable in this group. And you can... Bem-vindo ao grupo, se sinta livre e confortável. You can, yeah, right. And you can
interrupt us. We are all together here. Nobody is higher or lower. We are all together as Mahatmas here. Então, nós estamos todos juntos aqui, não tem ninguém acima nem abaixo, estamos todos juntos. Wonderful. All right, so with that, we enter into our satsang of the advanced understanding of Vyavasthit, higher understanding of Vyavasthit through the Aptasutras of Gnani Dadashri. Então, a gente vai começar, né, o estudo avançado de Vyavasthit através do Aptasutra do nosso querido Dadashri. So today's is the 4th session, and hoje é a 4ª sessão. Yeah, so I will share this PDF with you on the chat. But let me see if it will come up. Here it is. Oops. E ele vai compartilhar aqui no chat. All right. So O link. let me give you the link on the chat. All right. This is called, if you ever forget, it's easy link to, and this link is VASP, Vyavasthit Aptasutra Portuguese. Okay, so. Então, se por acaso vocês esquecerem, o link é muito fácil, que é Vyavasthit em português. Yeah, so it's easy. So let me see. Why is it not saying anything? Okay, right now. All right, the first one ignore, the second one is the link, okay? The first one is just the address of our satsang. So, então, o primeiro ignora esse primeiro link, que é só o endereço da nossa satsang, mas o segundo é o link da leitura, que é Vyavasthit em português. All right, so VASP, PDF. Vyavasthit. So, all right, so we go, and here we are. Can you see this? Yes. Marcia, and this is this. Now, today's session is on page 11. Então, hoje a sessão está na página 11. And it's the Aptasutra number 3901. And that Aptasutra is, what does Vyavasthit mean? Only scientific, it is only scientific circumstantial evidence. Então, essa leitura da Aptasutra 3901, e aí, o que Vyavasthit significa? O que quer dizer Vyavasthit? E aí a resposta, a outra pergunta, a resposta é somente evidências científicas circunstanciais. I see S capital. Whenever there is an S capital, it is from the Amapura, the absolute Amapura view. You see, Amapura and absolute Amapura. So I see how all scientific circumstantial evidence come together and then tell you. Então, eu vejo com V maiúsculo, sempre que é com o V maiúsculo, o eu com E maiúsculo, é da alma pura, do ponto de vista de alma pura. Eu vejo como todas as evidências científicas circunstanciais, elas se juntam, e então eu te digo, eu te conto o que é. In fact, these English words that have come forth from my mouth, they have done so naturally. It is not due to my education. Educationally,
I failed the matriculation examination. But when I say only scientific circumstantial evidence, and the other words, other English sentences, the world is the puzzle itself. These words come forth naturally. Na verdade, essas palavras em inglês que saíram da minha boca saíram naturalmente. Não é devido à minha educação. Do ponto de vista educacional, eu fui reprovado no exame, na matrícula. Mas quando eu digo apenas evidências científicas circunstanciais, e a outra frase muito importante é: o mundo é por si um quebra-cabeça. Essas palavras, elas surgem naturalmente. Highly educated people tell me, Dada, we are so educated, and yet we do not know how to say the words scientific circumstantial evidence. How are you able to say them? How much education do you have? I told them, metric fail. So high school failed, final exam in the high school. So then they tell me that we feel ashamed of ourselves. But actually the words come out naturally on their own. Então, pessoas altamente educadas me dizem: Dada, nós somos muito educados, mas não sabemos como dizer as palavras evidências científicas circunstanciais. Como você consegue dizê-las? Quanta educação você tem? Eu disse a eles: falha matricial. Quer dizer, ele falhou, né, no ensino fundamental. Fundamental é o antigo científico, né, gente? Estou falando certo? Pessoa que já está velhinha. Então, eles falaram para mim, eles me dizem, temos vergonha de nós mesmos, mas, na verdade, as palavras saem naturalmente, por conta própria, saem por si. I just want to ask you, I see this here, evidencias scientificas circumstances. Is that in a plural here, or is that just one S, evidence? It's a plural there. Yeah, it's okay. a plural because in Portuguese must agree with the noun. Okay. The adjective agreed with the noun. Well, okay, now here is the thing. All right, okay, so now we all have to get rid of this idea that it must agree, okay? We want to maybe put only on singular, right? Yes, because scientific evidence. Just use it exactly as Dada has used, scientific circumstantial evidence. Even though plural is necessary, do not use it. Okay, I will write down to Denise. Yeah, right. Yes. All right. This is there must be, Dada wants to use it that way. You see, there is a subtle reason behind it, which will become apparent later on. But right now we want to keep this word, this phrase as Dada has used. Okay. Okay. Because Dada did not use, even when he meant sometimes plural, he just used to say scientific circumstantial evidence. He said that's what he used to say, all right? Okay, let me translate to them. Can I translate this to them? Então, o Shuddha está falando que aqui no português foi traduzido no plural evidências científicas circunstanciais. Ele está pedindo para não traduzir no português como no plural, porque o Dada sempre se referia
como no singular em inglês, e é para a gente manter dessa forma. Então, eu vou passar isso depois para Denise, não é para colocar no plural, é sempre no singular, e ele completou que tem uma razão por que o Dada só usava no singular. Então, que não é para a gente fazer essa alteração. There is a reason. There is a very subtle reason, but right now let us keep it as Dada has said, all right? E ele está falando que existe uma razão sutil, mas agora a gente vai apenas manter como o Dada disse. Because Vyavasthit is equal to scientific circumstantial evidence. You see? Porque Vyavasthit é igual a evidência circunstancial científica. As as the Aptasutras says, what does Vyavasthit mean? It is only scientific circumstantial evidence. It is only scientific circumstantial evidence. He does not use evidences, you see? Então, ele não usa no plural evidências, né? Ele usa no singular. Evidência circunstancial. This is, so this is the Aptasutras. So this is the most precious sentences of Dada as they have come out. Like he says, they have come out naturally. You see, they have come out naturally. Então, essas são frases do Dada, são palavras do Dada que saíram da boca dele naturalmente. Yes. So I understand what, the reason why it is here this way, but now your special team needs to know that so you can correct that. Everywhere in any of the books of Dada, this has to be corrected, okay? Então, ele está falando que em qualquer lugar nos livros de Dada, que se estiver em plural, a gente deve corrigir e colocar no singular, ok? If it is not used with scientific circumstantial, these two words, okay, if it is not used with scientific circumstantial, these two words, then you can use evidence or evidences, you see? But with this one becomes very special, these three words, okay? E ele está falando que se não tiver a palavra científica circunstancial, aí a gente pode usar no plural só as evidências, mas se tiver circunstancial e científico junto, não pode usar no plural. Evidência circunstancial científica. All right. E aqui também está traduzido o contrário. Aí uma coisa para a reunião. Questioner. But however much English you speak, the questioner is saying, Dada, however much English you speak, it is very precise, very exact or precise. Então, ele está falando, mas qualquer que seja o seu inglês, por mais que você fale inglês, ele é muito preciso. O inglês, ele é muito preciso. And Dadashri replies, yes, it is precise, but it comes out naturally. Sim, e o Dadashri responde, sim, é preciso, mas sai naturalmente. Dadashri says, this natural science is so wonderful. This is the science of nature. When people of the future, long after Dada is gone and long after all of us here are gone, when people of the future analyze scientific circumstantial evidence, they will realize that not even a leaf can move about without it. This scientific circumstantial evidence that we have said, it is the greatest statement that has been said. When those who are able to understand its meaning come around, it will be understood. Essa ciência natural é tão maravilhosa. Essa é a ciência da natureza. Quando as pessoas do futuro analisarem as evidências científicas circunstanciais,
You just said it. You said it in the plural, right? Yeah, sorry. Quando as pessoas do futuro analisarem a evidência científica circunstancial, na verdade, é evidência circunstancial científica. There is another mistake in the translation here, Shuddha. Okay, that's all right. Yeah. So, all right, Yeah. so yeah, right. Anyway, Yeah. go on. Perceberão que nem mesmo uma folha pode se mover sem a evidência. Essa evidência circunstancial científica que nós temos dito, é a maior afirmação que já foi falada, que já foi dita. Quando aqueles que são capazes de entender o seu significado, eles chegarem, elas serão compreendidas. Yeah, there's right here, what you have just said and what we just read, gives us an idea of the secret behind the very magnificent 3 words that Dadashri is giving us all, you see. And we want to leave those 3 words untouched, unchanged. You understand? That's why we put them we put them in these kind of we put them in this course, and we don't do it in these 2. We just put a single one, you see. It's kind of a special word, not this double. This signifies somebody saying it, you see. Então ele está aqui explicando que no inglês, quando você põe só uma, é para destacar a importância da palavra. E a gente colocou aqui em como é que chama isso mesmo em português, gente? I forgot the word in Portuguese. Aspas. Apostrophes. Obrigada, Shirley. Thank you. Thank you. Either you can use this or you can use this. Yes, exactly. And I forgot the word in Portuguese. Yeah, right. Yeah, right. Even don't ask me what is said, what it is called in Gujarati. I would not know. Então, ele está falando que quando é usado só uma é para chamar a atenção da importância da palavra, né? E em português, quando a gente põe essas duas, é para mostrar, no inglês também, é para mostrar que alguém falou isso, né? Tem uma outra conotação. E aí ele está falando da importância disso. I have a question. Yes, yes, Shirley. When Dadashri says we, that we have said, we is a alma pura de Dadashri and his file 1? No. No, not file 1. It is Amapura and file 1 will become the mixture, you see, together, you see. It will be like I and Shirley. That is not the we. It is we. We means, you see, we, and I'm writing this in the chat, Shirley. We means the Gnani Purush, you see. Gnani Purush means the one the one with the Gnan, the one with the Gnan, okay, the Gnani Purush, and plus absolute, a pure soul or Dada Bhagwan inside, you see. You see, so it is both on, it is not Empatel, you see. Empatel is just the label of the body. Empatel is just the label of the body. People on the streets of India in that town, Vadodara, will say, oh, that's Empatel, you see. Ok, can I translate? Então, a Shirley, ou você quer traduzir, Shirley? Quer traduzir? Não? Ok. A Shirley perguntou que esse nós que o Dadashri fala aí, né? Quem são esses nós? Seria o arquivo 1
e a alma pura, e aí o Shuddha explicou que não, que o nós significa que é o Gnani Purush, né, aquele que é o iluminado, que é o Gnan, né, mais a alma pura absoluta. Então, por isso que ele fala nós, é a alma pura absoluta. So there is M. Patel, then there is in satsang that same M. Patel becomes the Gnani Purush, you see, because he is E giving tem his... o M. Patel, né, que esse M. Patel, esse mesmo M. Patel, ele se torna o Gnani Purush. Yeah, e ele falou que para as pessoas do mundo, que eu esqueci de traduzir esse pedacinho, né, ele era o M. Patel para as pessoas do mundo, né, yeah, mas não é o arquivo 1. Yeah, right. And all the time, just like the sun, the Absolute Amapura, the Dada Bhagwan, the silent one, eternal one, is always there. So when he is not speaking, he goes back into, he goes inside, you see. But when he has to speak, he comes out and speaks the words of knowledge, Gnan, that becomes Gnani, you see, Gnani Purush. Então, assim como o sol que está ali o tempo inteiro, né, o Dada Bhagwan interno está presente o tempo inteiro, e ele está em silêncio, apenas quando ele tem que pronunciar é que ele solta as palavras. Yeah, you see... Isso pouco. Shuddha, it's a little bit confusing. Can you please help me to translate it a little bit better? Eu estou pedindo para ele me ajudar porque eu estou achando um pouco confuso na tradução, ok? Shirley, se você quiser me ajudar, Tony. Yeah, so he is not speaking, you see. He cannot, people look at him and he will say, "Oh, Dada, you are speaking," you see. And he will say, "No, I am not speaking." If he will not tell that to the person on the street, he will tell it to the person in front of him, like all Mahatmas, you see, or people who are in satsang with him, he will tell them, "I am not speaking." You understand? Então as pessoas falariam para ele, Dada, você está falando, e ele falaria, não, eu não estou falando. Ele diria isso para as pessoas que estavam em satsang, para os Mahatmas, que era o desperto, o Deus interno dele manifestando essas palavras. So when Mas he para as says, pessoas da rua, ele não dava essa explicação, não. Isso era para os Mahatmas, tá? so when he is speaking to Mahatmas, he is the Gnani. He is saying, he is now speaking as a Gnani Purush, as the awakened one, as the fully awakened one. He is saying, "I'm not speaking. We are not speaking." You say, "I'm not speaking." You say, "I." And who is doing this satsang? He will ask you. Then he will say, you say, Gnani Purush is doing the satsang, but sometimes he'll say, we are doing satsang. We are in satsang right now. That means the Gnani Purush, and he is continuously aware. He is continuously experiencing the full Dada, full energies of Absolute Amapura that has opened up inside him. So, that one cannot be seen, but that is the Dada Bhagwan, right? Uhum. Então, ele está falando que aí as pessoas às vezes perguntavam, quem é que está falando então? E ele falava, é o Gnani Purush, e aquele completamente, a alma completamente desperta absoluta, que é o Dada Bhagawan. Yeah, so to the person, to the person on the street, he'll say, "I'm speaking. Hello, I'm speaking. Yes, I am M. Patel. I am M. Patel." But
in satsang, there is a transformation. In satsang, only the pure words of Gnan, of knowledge come out, you see. Only the pure words of knowledge come out, you see. Então, em satsang, era diferente. Na rua, ele falaria, sim, é o M. Patel quem estava falando. Mas em satsang é apenas, não é apenas, é o desperto, né? E a alma pura. É o Gnani Purush quem estava falando. As palavras simplesmente saíam. So you see his interaction, his vyavahar, Shirley, his vyavahar or his interaction changes with the evidence, with who he is speaking. A person on the street, oh, I'm Patel, M. Patel. With Mahatma, totally his interaction changes with the Mahatma, does it not? Yeah. Então ele está falando que a interação dele, né, interação em Gujarati Vyavaha, mudava, né, conforme a evidência. Então, se ele estava lidando com alguém da rua, ele era o M. Patel. Se ele estava em satsang com os Mahatmas, é o Gnani Purush. As palavras simplesmente saíam porque o Dada Bhagwan, o Deus interno, com o Dada Purusha, por isso que às vezes ele usava a palavra we. Yeah. Nós. Yeah, but you see, he will say, somebody will stop him on the street. Sir, because he's senior, sir, will you show me? I'm lost. Will you show me the way? So Dada will, yes, it is that way, go that way, right? But at the same time, even though he's speaking to him as M. Patel, he sees that human being who has come in front of him as the pure one. He sees him both ways, a human being and somebody who has come in front of the Lord, you see. He sees him both ways. He says, but he doesn't tell, oh, by the way, he doesn't tell him anything else. He just, he does the darshan. He gives, and he also gives the blessings, but that's a different thing, you see. Now, let's not go into that detail. I just want to talk about Shirley's we. Even Niruma, when she was... So let me translate. Então, o Shuddha falou que se ele estava na rua e alguém chegasse para ele e falasse, Senhor, eu estou perdido, qual é a direção? Ele olharia e falaria para a pessoa a direção. Mas ele falaria como o M. Patel, mas vendo a pessoa como alma pura também, usando esses dois pontos de vista, né? Como alma pura e como o arquivo. Yeah, and what did you say? Alma pura and yeah. And that he would see the person as alma pura and the fire with the two. That's what you said, right? No, he will see. No, I didn't say fire. No. Did I mess up? Sorry. Então, peraí, que não foi isso, não. Misturei aqui. He will see, he will see the way he sees a human being is you said that he would see the person as a human being and a pure soul, right? Yeah, right, yeah. As the human being is the fire one. No, but not? No, file. No? File is for Mahatmas. For Dada, there is no file. Dada is looking at it as absolutely pure, everything pure, you see, including at the subtlest level, evidence only, you see. He doesn't see that this is a file for me, you see. That's why I don't want to go there. Okay, you see what I'm saying? Então ele está falando que o Dada não via a outra pessoa como arquivo, porque ele era o Gnani Purush, então ele via como
alma pura e ser humano ali. Yeah, Ele não é como a gente, arquivo é para os Mahatmas. yeah, right. All right. You understand? For the Gnani Purush Dadashri, he's the walking Paramatma. He's the walking God. All right. So, walking he's present, wherever he goes, he sees the pure only. He sees the pure only, you see. Então, o Dada, ele era um Paramatma, né? Ele era um Deus andando, né? Ele era pura pureza, ele apenas via pureza em tudo. He sees it much deeper than you and I can see. But anyway, we coming back to Shirley, is it all clear when he says we, he means on this side, the inner side, my side, this of the line of demarcation, nothing in the relative. This we is the Gnani Purush and Dada Bhagwan. You see? You understand? Two. Então, voltando para a pergunta da Schirley, aí ele perguntou, Schirley, você compreende que esse nós, então, é o Gnani Purush e o Dada Bhagwan interno, por isso que são dois? Yeah, M. Patel disappears at that time. You see, that is why he could sit in satsang at his age for hours and hours and hours, not at all aware of M. Patel, This M. Patel. Então, e é por isso que ele podia sentar e ficar horas e horas e horas em satsangs, porque ele não estava ali como M. Patel, ele estava como Gnani Purush. Aware of, yeah, it's a combination of the awakened one, you see, only the awakened one, the one who has Gnan can speak. Dada Bhagwan cannot speak, you see. Então, só aquele que é o desperto, que é o Gnani, é que pode falar. O Dada Bhagwan não tem como falar. Dada Bhagwan never speaks. Does Dada Bhagwan speak? O Dada Bhagwan fala? And nobody. Dada Bhagwan is silent, you see. He is eternally silent, you see. Então, o Dada Bhagwan é silêncio, é o eterno silêncio. So this, when Niruma, when she sits in that chair in satsang, you see, on the stage, she uses the word we. She used to use the word we, E a Niruma também, quando ela sentava em satsang, ela também usava a palavra nós. And do you think she was using it? Oh, you were thinking, I'm sitting on this chair, now I have to say we, no. Não é porque ela sentava na cadeira lá e falava, agora nós somos nós. Não é isso. It's just natural, you see. It is natural. That is the state of the Gnani, you see. Então, esse é o estado do Gnani. You see. And then when she's outside the chair and when she walks around, then she becomes Niruben, you see. And then she says, I'm telling you, shut up, don't do this, you see. So that is different. E aí, quando ela saía da satsang, saía da cadeira, aí ela se tornava Niruben. Ela falava, eu estou falando para vocês, cala a boca, fique em silêncio. I'm telling you, you better not do this. I'm telling you. Eu estou falando com você, melhor você não fazer isso. Yeah, she would not say, we are telling you this, you see. Ela não ia falar, nós estamos falando. So you understand, Shirley? You understand this beautiful. There is this very famous international company, right? I'm going to write these 3 letters, right? Everybody is familiar with this company called IBM, right? Então, todo mundo conhece essa empresa muito famosa chamada IBM, né? Yeah, right. Even before Apple became famous, IBM used to be the main high-tech company, the biggest one in the world, right? Então, antes, né, da Apple aí,
A IBM era a empresa tecnológica mais conhecida, né? It used to be called International Business Machines, right? Então, ela era chamada de máquina de negócios internacionais. Now we switch it to I, Bhavo, Mangaldas. Então, agora a gente vai trocar esse IBM para eu, o Bavo e Mangaldas. Yeah, so I means absoluto amapura. I. Então, o I é o eu, a alma pura absoluta. And then Bhavo is the one who is moving away from ignorance to pure knowledge, you see, pure E knowledge. Bavo é aquele que está se movendo, né, saindo da ignorância para o puro conhecimento. Yeah, all of us are Bhavo, our Bhavo is now at 300 degrees up to the Gnani Vidi, you see. Então, nosso Bavo agora, ele está em 300 graus. And we are moving from 300 to 300, and when it becomes 360, we will, it's all over. There is no body, you see, there is nobody. Então, a gente está se movendo de 300 em direção a 360. Quando chegar a 360, aí já não tem mais corpo. Absolutely, you become Siddha, you are in... Você se torna absoluto, se torna Siddha. Dadashri, in 1958, we came to 356. You see, in fact, he saw 360, and then when he opened his eyes, he slipped 4 degrees to 356, you see. Então, o Dadashri, em 1938, ele teve a experiência do 360, ele viu os 360, e quando ele abriu os olhos, ele escorregou para 356 graus. And we were moving from 300, we were at wherever we were at, before we were way below, we were anywhere, before. Então, a gente antes estava bem abaixo, em qualquer lugar bem abaixo. We were anywhere between 200 to 300, right, depending, on our development or religion. But in the Gnani Vidi, we entered into 300, and through the 5 agnas, we are moving higher and higher, you see. Então, agora, né, com o Gnani, a gente entrou por 300 graus e com as 5 agnas a gente está se movendo cada vez em direção mais elevada e elevada. So the 5 agnas is the Gnani Bhavo, you can say, the Gnani Bhavo. Então, as 5 agnas é o Gnani Bhavo. Yeah, the Gnani Bhavo, you see, it does not have a body, you see, Gnani Bhavo. Não tem corpo, o Gnani Bhavo não tem corpo. 5 agnas is the Gnan, you see, is the knowledge, is the light, you see. And então, as 5 agnas é o conhecimento, é a luz. And the ignorance part, oh, this is happening to me, I don't like it, I love it, all of that part is the Gnani Bhavo, the ignorant Bhavo, you see. Então, tudo aquilo que a gente fala, eu não gosto disso, isso está acontecendo comigo. Isso é o abhava, é a ignorância. Yes, and the body, poor body, it looks like each one of us here, different bodies, you see, breathing, thinking, talking, you see. Então, é o eating, corpo de cada etc. Tá aqui, falando, respirando, comendo, descansando. You see, hungry, tired, sleepy, etc. You see. Fome, cansado, com sono e etc. Yeah. All right. So I, be, am. And the body is called Marcia or is called Marcia, or in Canada, or the body is called Verna, and
and the bhavo is absorbing these words of Dada. The bhavo is inside, is saying, in Agna. Bhavo is in Agna 5, you see? Então, ele está falando que o corpo, né, da Márcia, né, da Márcia Nélia, desculpa, que está aqui, mas quem está absorvendo as 5 agnas é o bhavo, quem está aqui absorvendo as 5 agnas. Yeah, the body, the Mangalas is just a body, you know. Então, o Mangalas é só o corpo. É Mangala, Shuddha, it's Mangalas or Mangadas? Mangaldas, D-A-S, Mangaldas. You see, Mangaldas is just a name. Only the body, it's just the name of the body. It's a label, you see. Oh, Mangaldas, you see. Mangaldas, you know, Mangaldas has no kashais. There is no kashai in Mangaldas, all right? Então, Mangalas, ele é o corpo. There is no kashais? No kashais in Mangaldas. No kashais in Mangaldas? Interesting, okay. Então, the kashais are in the intellect, right? The kashais are in the ignorant bhavo. Oh, ok, all right. Então, ele está falando que não tem kashais no Mangadas, que é o corpo. Aí eu falei, mas então o kashais está no intelecto? Ele falou, não. O kashais está no bhavo ignorante. Yes, Mangaldas is body which says, Mangaldas just gives the signals. I'm hungry. Mangaldas is hungry, you see. And the bhava says, you know, I want a 5-course meal. Bread alone will not do. that is called bhavo, right? Bhavo wants, I don't like this food. I love this food, etc. I want it this way and I want it this way. You understand? That's bhavo. Então, o bhavo, ele vai falar, eu quero uma refeição, um jantar com 5 pratos, né? E esse é o bhava, é o que fala, eu quero assim, eu quero assado. The bhava, right. You see, the Mangaldas is very, 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 very sleepy at the airport, right? Very sleepy então, because the flight is canceled. Mangaldas, ele está com muito, muito, muito sono no aeroporto. Right, but the bhava will say, I can't sleep on the floor here. But the Mangaldas, is very sleepy. But the bhava will say, no, I can't sleep on the floor here. So what's então, o corpo está com muito sono e o bhava vai falar, você não pode dormir no chão aqui, você não pode. No. Now, when the bhavo becomes natural, bhavo becomes free from kashais, you see. Então, o bhavo, ele se tornou livre pelos kashais. Well, Mangaldas is so sleepy. Bhava will say, "Okay, I'll just lay down on the carpet here on the floor in the airport. Thousands of people may walk around, no big deal. I just sleep, on the floor." No, can you please repeat? Sorry, Shuddha. You see, there is. You said first that the body is very sleepy, right? What will happen? Can you sleep while sitting? It's very uncomfortable sitting on this. While you're sitting. So, but because some people will say, "Oh yeah, I can sleep while sitting," but I'm just generally speaking. Most people don't like to sleep, sitting, right? Então, ele está falando que você está com sono no aeroporto, a maioria das pessoas não gosta de dormir sentado no aeroporto. Yes, and then they'll say,
what? The Baba will say, what? How can I sleep here? What will people think, right? Do people care that, this one is sleeping because, there is no place to go, you see, at the airport, the E aí flight o is Bavo cancelled. vai, e aí o Bavo vai falar, como que eu vou dormir aqui? Não posso dormir aqui. Ou então eu vou dormir aqui, o que que as pessoas vão falar? There is no place to go. I mean, it's better than sleeping in the toilet, in the bathrooms, public bathrooms. So, sleep wherever, go in the corner and sleep, just sleep. Então, o Shuddha está falando, vai ali para um cantinho e dorme. É melhor do que dormir no banheiro, no toalete. Yeah. All right. So see the difference between Mangaldas, Bhavo, and the I is totally separate. Doesn't that is beyond the Mangaldas and beyond the Bhavo, is it not? Então, o eu, ele é completamente separado do Bhava e do Mangaldas, não é? So when when all ignorance leaves, then the Bhava will not be present anymore. Então, quando toda a ignorância sair, aí o Bhava não vai estar presente mais. The Bhava disappears and merges with Absolute Amapura, right? O Bhava, ele desaparece porque ele é completamente absorvido pela alma pura. Mangaldas is a machine, you see. Então, o Mangaldas, ele é apenas uma máquina. It's just a simple machine. It's Simplesmente uma máquina. IBM. So will you remember IBM now? IBM? Então, é uma IBM. Did you used to have this company IBM in Brazil in the old days? Não tinha essa empresa IBM no Brasil? Yeah, you are too young, so you will not know, right? And you were a little girl, right? But the older ones will remember IBM, right? In Brazil. Mas as pessoas vão lembrar, né? O IBM no Brasil, não lembram? Yeah, all the computers were made by IBM, you see, before. Yeah. What's that? Who says? Somebody's. Yeah, Marcia. Yeah, Michelle says yes. Yeah, right. Okay. Então, Shuddha está falando que que as pessoas lembram, né? Que o IBM agora, então, é isso, é o eu, o Bhava e o Mangaldas. All right, so we have gone a little bit, it was important to kind of be very clear about this, you see. Então, é importante esclarecer isso. Yeah, it's very important to be very, to know exactly who is speaking when Dada says we are speaking, all right, or we are in satsang, we do not, and so. Então, é importante compreender quando Dada diz nós estamos falando, nós estamos em satsang. It's not M. Patel and it is not Dada Bhagwan, it is the Gnani Purush, you see. Então, não é o M. Patel e nem é o Dada Bhagwan, é o Gnani Purush. It is the Bhavo at 356 degrees who sits in satsang, you see. Então, é aquele Bhavo que tem 356 graus que assenta em satsang. And, and then you see this magnificent words that come out, not only words that come out, but the absolutely magnificent effect it has on those who are present listening, you see. Então, é por isso que sai naturalmente essas palavras magníficas que afetam aqueles que estão ali presentes. Yeah. So let us go back at 7:30. So we have almost spent an hour. So let us now let us take a 5-minute break and then we come back to Dada. All right? Ok, então a gente já passou por uma hora, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta. Thank you, Shirley and dear Marcia.
Thank you, Shuddha. And you know how to change your name, right? You know how to change your name, right? Right now it's associate of Dada Bhagwan. Oh, yeah, because I entered as, but if I change it, will change No, because it I won't. entered No, as a host. No, no. I I will thought show you. that would I will show change. you. I will show you. If you go in. I know, but I thought that if I change, I would change the next person. No, you won't change. No. You know, you won't No? change. Yeah, you. No. Okay. Yeah, so you can just change to your. So everybody knows. Who is this person, right? Yeah. Who is No, this there we Mangaldas? are. Now you're. Now, so you see, it's so easy. Now you became Marcia Rohrman, right? So in other words, Mangaldas. no, this is the Bhava changing names. Mangaldas, does it care whether you call her Marcia or call her an associate or call her Queen Elizabeth? Does the Mangaldas care? No. Mangaldas just says, I'm hungry or I need a coffee. That's all. Então, ele está falando que o Mangaldas só fala assim, eu estou com fome, eu preciso de café. É tudo. It's a Bhavo. Oh, you did not spell my name right. You didn't put me, right. Bhavo, spell me right. You didn't pronounce my name right. You did not, this is the ego of the Bhavo, you see. E ele está falando que é o Bhava, o ego do Bhava, que vai falar, você não escreveu meu nome certo, você não falou meu nome certo. Esse é o ego do Bhava. It's the pride of Bhavo, you see. É o orgulho do Bhava. Yeah, it's the Kashai. It's the Kashai complex that is operating, you see. É o Kashai que está funcionando ali, o Kashai completo funcionando ali nesse orgulho. Yes, Vishuddhatma Bhagavan. So, we will come back in 5 minutes and thank you. Jai Sachidanand. A gente volta em 5 minutos.
Okay. Okay. Um, Translate okay too, Shuddha. say that again. I was play. I will translate okay too, Shuddha. Okay. All right. Okay. Yeah. So ask Charles if he understands everything, what's going on. Charles, você compreendeu tudo que foi falado, o que está acontecendo? Tem alguma dúvida? Sim, estou compreendendo. He said yes, he understands. Wonderful, wonderful. Yes. Maravilhoso. All right. So we proceed then. Yeah. And let us continue reading what we were reading. We haven't finished that part, so. Então vamos continuar, que a gente estava lendo, que a gente ainda não finalizou aquela parte. All right. How is that Vyavasthit? Only we have seen that in our knowledge. And in order to describe it in words, we had to say scientific circumstantial evidence, because there are simply no Gujarati words for it. Interesting, right? Como é esse Vyavasthit? Apenas nós vimos isso em nosso conhecimento. E para descrevê-lo em palavras, tínhamos que dizer evidências circunstanciais científicas, porque simplesmente não há palavras em Gujarati para isso. This is very profound. This first line is very profound. You know, he says, how, yeah, go on. Yeah. Isso é muito profundo, nessa primeira linha, ele fala, aí he says, I'm looking at Gujarati again here. When he says, how is that Vyavasthit? You see? Now, this word how, it has so many components. In what way and in what method, what is the order behind this that is Vyavasthit, you see? Então, essa palavra how, ela quer dizer o quê? Qual é a matéria que está por trás desse Vyavasthit? Yeah, how is that Vyavasthit? How is it? I mean, in other words, how does this Vyavasthit exist? In the overall, how he says only we have seen that in our knowledge. This is also very profound, Então, ele está falando o que é esse Vyavasthit. Então, isso também é muito profundo, porque ele diz, nós vimos isso no nosso conhecimento. E o Shuddha está falando que essa frase, que nós vimos isso no nosso conhecimento, é uma frase muito profunda também. He didn't use the word only I have seen that. You see? Ele não usa a palavra eu vi isso. Yeah, this is very profound. Look
look who is saying this, you see. It is now we understand this word we in more detail, you see. Então, veja quem está vendo o Vyavasthit, né? Porque agora a gente compreendeu com mais profundidade o que quer dizer essa palavra nós aqui. We have seen that, and in the previous 2 or 3 sessions of our satsang here on this advanced Vyavasthit, he has spoken about how he has continued to see that in so many previous lives, you see. Então, sorry, should I lost the last sentence? Can you see, this we have seen that is not only in 1958 in Surat station. This has been going on for a very long time. If Tony was translating the 2 previous sessions, we went in great detail about this, you see. Então, isso não foi visto somente em 1958. O Tony traduziu em satsangs anteriores e vocês foram muito profundo nisso. So for many previous lives, Dadashri was continuing to see only this scientific circumstantial evidence, which he presented to us after 1958 in 1962, you see. Então, o Dada, ele teve muitas vidas anteriores vividas que ele foi percebendo, presenciando essas evidências, né? Essas evidências científicas circunstanciais. Mas foi só em 1958 que ele pôde ver com clareza e só em 1962 que isso chegou para a gente. Yeah. And how do you share this, that he has seen life after life in his recent previous, so many previous lives, you see, as a Gnani? How do you share that in words, you see? How do you share that in words with people like you and I? How do you share that, he says? How do I put it, Então, ele falava, como que eu vou compartilhar isso que eu vi em muitas vidas anteriores, né? E agora, novamente, como que eu vou compartilhar isso que eu vejo com as pessoas? Como que eu vou colocar isso em palavras para compartilhar com as pessoas? Yeah, you see, and I just picked up one of my own errors here as I look at this sentence here in the original translation. And he says, because there are simply no Gujarati words, that is incorrect, because there is no Gujarati word for it. There is no Gujarati word. He rather wanted to give some Gujarati word for it, you see. Not a whole bunch of words, but one word, you see. Então ele está falando que não existe uma palavra para descrever isso, que o Dada falava, né? Que não tinha palavra para descrever isso em Gujarati. Não palavras, como está falando aqui, mas apenas palavra. One word Dada was looking for. There is what he saw in so many previous lives, and in 1958, this says there are no words for it, but somehow he came out with this, that he presented to us scientific circumstantial evidence. He had to use English. Can you believe this? E aí ele vivenciou, né, em vidas anteriores essa evidência científica, a evidência circunstancial científica, mas ele somente conseguiu expressar, só veio em palavras em 1958 e veio em inglês como Scientific Circumstantial
evidência circunstancial científica. And questioner says, agreed. All right. Okay, all right. So Dadashri says, so this is, so Dadashri says, so this is a path of science. You see, this is the path of science. He doesn't use the word spiritual. You can cut off the word spiritual. This is a path of science. You see, forget, Radha doesn't use, in the original Gujarati, he has not used the word spiritual science. He says this is the path of science. Okay, spiritual is an adjective. It's some kind of a definition we are giving. Okay. Então, ele está falando que aí o Dada respondeu, então, este é um caminho da ciência. Ele não falou que aqui está falando como caminho espiritual, e ele não usou a palavra espiritual, é o caminho da ciência, que a gente deve tirar espiritual porque é um adjetivo. Right now at the advanced level, I have to stick to the exact words of Dada. Again, my mistake is somewhere, they have put this word spiritual. The spiritual is not. Dada doesn't call it spiritual science. He just says this is a path of science. Okay. Então, o Dada não fala que é um caminho da ciência espiritual, é um caminho da ciência. Ele não usa esse espiritual, é um caminho da ciência. E que agora, nesse estudo mais profundo e elevado da ciência, a gente tem que ser fiel à palavra de Dada. This word spiritual is used in explaining the people whose intellects kind of come in the way before the Gnanvidhi. Oh, what are you calling it science? In what way is science? Because the only science they know is what they learn in high school and in college. That's the only science they know. They don't know. So they say, no, that's not the science we're talking about. But the other science is different. Okay. Então, o que as pessoas chamam de ciência é a ciência que elas aprendem, né, na faculdade, no estudo fundamental, mas não é essa ciência que o Dada está falando, que é outra ciência. If we called it Vaignanik, okay, this is Vignan and Vignanik. If we called it Vaignanik, all right, now Dada is trying to kind of go deeper into trying to find Gujarati words for scientific circumstantial evidence, okay? And the other says, if we called it Vignanik, generated, the other referring to the science, the other referring to use the word scientific, people will not understand it, you see? Vignanik, in Gujarati, that is too high. Vignanik, and in Gujarati person is simply, in Gujarat in those days, they just want to get on with their life, you see. Então, em que ele está falando, que o Dada disse, se nós chamássemos isso, né, Vyavasthit de Vignanik, e o Shuddha está explicando que Vignanik é a palavra em Gujarati para falar científico, mas é no nível mais elevado, que naquele tempo as pessoas só usam o Gujarati mais comum para o dia a dia, elas não compreenderiam se ele usasse a palavra Vignanik em Gujarati para ciência. You see, so now that I describes, people will not understand. When I talk about it a few times, people immediately understand. This is because we make them understand using small examples, and also because we came to the ultimate conclusion. You see, we came to that ultimate conclusion. You see, because we reached the conclusion, we were looking for that, and because we reached the conclusion we were looking for, and that is why we gave it to the people, you see. Então aí, continuando,
Go on. Shuddha, can you go? Yes. All right, sure. Yes, yes. Então, eu já falei dessa parte do Vignan, né? E aí ele fala, quando falo sobre isso algumas vezes, as pessoas, quando ele dá um nome em inglês, as pessoas entendem imediatamente. Isso ocorre porque nós os fazemos entender usando pequenos exemplos, e também porque chegamos à conclusão final, a conclusão ultimate, final mesmo, porque nós chegamos à conclusão, should let me see, because we reach it, porque nós chegamos à conclusão que nós estávamos procurando para isso, e é por isso que nós damos o Vyavasthit às pessoas. Yeah, the final answer, you see, Nós demos. the final answer is in essence, what is all this, you see? What is all this and who am I? Who am I? And what is all this in front of me, you see? Então, the final answer or... Yeah, answer, is... For this. The puzzle. Então, a resposta final para o quebra-cabeça, né, da pergunta é quem sou eu e o que é tudo isso? You see, this is the connection here. The connection is here. Let me go up here. Dada uses these two words, okay? Dada uses these two words, you see? These two sentences, the one, and that is... the word is the puzzle. Yeah, the only scientific circumstantial evidence, and the word is the puzzle itself, you see. Yes. Então, let me translate, Shuddha. Então, o Dada usa, de novo, voltando, né, que o Dada usa essas duas frases, que somente, que ele diz, tudo é somente evidência circunstancial científica e o mundo por si é um quebra-cabeça. Yeah, you see what it is my dear, is puzzle, you see. This word puzzle is very, very profound and very deep. Essa palavra quebra-cabeça, ela é muito profunda. You see, from second by second, day by day, minute by minute, everything in front of us, it becomes a puzzle. What do I do? Who is doing this? What shall I do? All kinds of puzzles arise in front of a human being, right? Sorry. O tempo inteiro, né, os quebra-cabeças, eles surgem em frente aos seres humanos. O que eu faço? E agora? E o que vai acontecer? Qual vai ser a próxima situação? É o tempo inteiro esse quebra-cabeça. Difficulties, problems, but the puzzles, you see, this is puzzle, Então, as dificuldades, os problemas, eles são quebra-cabeças. Puzzles of life and death. What's happening? Where did he go? He was. Então, é o quebra-cabeça da vida. O que está acontecendo? Para onde que vai? O que vai acontecer? You say half an hour ago, you hear some news, about a man or a woman. You say, oh, just an hour ago I was talking to him, and what do you mean he's gone? But the person will say, yes, he's gone, or she's gone. What do you mean he's gone? Well, he's no more. You see, so these are all puzzles. What happened? Então a pessoa está conversando com a outra e de repente ela morre e aí ela vai conversar com outra pessoa e fala, mas como assim? Né, ele morreu, ele já estava aqui agora, então tudo isso é um quebra-cabeça que as pessoas não tentam buscar compreensão. The difficulties, that arise within every human being. Dificuldades surgem em cada ser humano. Internally as well as outside. Internally and outside. See? Internamente e externamente também. And you see, and he was searching, and puzzle. Every puzzle has to have a solution. When puzzle has to have a solution. This is not just a
temporary solution where he was looking for. He was looking for the final solution of the puzzle. Então, You see? todo quebra-cabeça tem que ter uma solução. E ele não estava buscando uma solução temporária, ele estava buscando uma solução final para esse quebra-cabeça. And he had found he found the answer many lives ago, but his previous lives, but he was checking and double checking, checking, and this is what he says, that when I found it, you see, and then my problem was how do I make, I know how do I make Marcia and Shuddha and Tony and Dennis understand this, you see. E aí, não foi, ele teve a resposta para a solução desse quebra-cabeças, né? A solução final para esse quebra-cabeça em várias vidas anteriormente. E ele foi checando em cada vida, mas ele queria ver como que ele ia passar isso para a Shuddha, para o Tony, para a Marcia, para as pessoas, né? Numa palavra, como que ele ia expressar, como que seria isso, dar essa solução final para o quebra-cabeça. You see, and this is what he calls, this is the path of science. He scratched this word. This is the path of... que ele chama que esse é o caminho da ciência, quando ele... You see, this, by calling it spiritual science, we are bringing down this magnificent science that Dada is talking about, okay? Então, chamar de ciência espiritual é como a gente rebaixar somehow que o Dada nos entregou. We say no spirit business here. This is so much higher than that, you see, science, okay? Não existe negócio espiritual aqui, isso é muito mais elevado. Yeah, all right. This is, he says, I am the only one. This is amazing. I am the only one who has seen this. I saw, not who saw this. And he didn't say I. He didn't say, he says, we are the only one who saw this. We are the only one who saw this. You see? E aí ele disse que nós fomos os únicos que vimos isso. Yes, Dada Bhagwan was always there, even with him in the previous lives, you see, that Dada Bhagwan, the eternal one, with him. But it is this evolving one who wanted somehow, who wanted to give it to the world in an easy way, give them this very beautiful, easy way out of this, you see. Então, ele já sabia, né, disso, dessa solução final para esse quebra-cabeça em vidas anteriores. E ele apenas precisava chegar à conclusão de como que passaria, né, isso para as pessoas, porque já sempre esteve dentro dele esse Deus interno dele em vidas anteriores. Então, ele buscava como passar isso para a gente, de uma forma simples. Yeah. So, in these simple words, my friends, we begin to understand the magnificent beauty of our Gnani Purush Dadashri, you see. E aí, com essas palavras simples, a gente começa a compreender a magnificência, né, dessas palavras de Dadashri. Yeah, all right. So, all right. And please, if, and we are not in a hurry, we, Vyavasthit knowledge is working within us from the day he gave it to us in the Gnan Vidhi. Now he is lifting us up
even higher and higher to show us the beauty of it, you see. Então, o conhecimento do Vyavasthit, ele foi entregue para a gente internamente desde o dia que a gente recebeu o Gnani e está nos elevando cada vez mais e mais. All right. So shall we proceed further? Does anybody want to say anything? You know. A gente deve seguir adiante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer dizer alguma coisa? All right, Larcio, shall we proceed, or do you have to say, you want to share anything or say anything? Eu queria esclarecimento sobre a questão da ciência. Ela não deve ser entendida como nós aprendemos na escola. Como seria isso? Também não se fala ciência espiritual. He wants to ask a question. That you said that this science, it is not the science that we have learned at school or high school, and it is not a science, spiritual science either. So how is the science? Yeah, that is the beauty of it. Yes, é a beleza dessa ciência. You see, you understand the science that you have learned in high school, right? You know, you mix. Você tá vendo? Você compreende a ciência que você aprendeu no ensino fundamental. Yeah, that is the relative science. That is relative science, right? It is relative. It's physical sciences, you know. Então é a ciência física, é a ciência do relativo. Physics, chemistry, you know, biology, you know, all of that. Física, química, biologia. You see, mathematical way in which everything interacts, etc. Right? That is all. That is relative science, right? Então, a matemática, né, tudo isso é uma ciência relativa. Yes, that science requires all those physical things to interact, and you study this, you see. Então, essa ciência demanda que você estuda as coisas relativas. Yeah. Now. Físicas. Yeah, right. Now, that science which does not require any understanding of the relative science is the science that Dada is talking about. Yes. Então, a ciência que não precisa, não requisita nada dessa ciência física é a ciência do Dada. You know, a lady, in an older woman who has never been to school in the villages of Gujarat, all right? Então, uma pessoa mais idosa que nunca foi para a escola em Gujarat, or for that matter, anywhere in the world, begins to understand Vyavasthit after the Gnani. Depois que a pessoa recebe o Gnani, qualquer pessoa começa a compreender a beleza de Vyavasthit. Essa matéria de Vyavasthit. Begins to understand, because he or she has entered into the world of the self, has entered into the experience of who am I in all of this. Yes. So I'm a pura. Começa a compreender Vyavasthit, a ciência, porque ela entra nesse espaço de eu sou alma pura. Depois do Gnani. Yes, so you see, it doesn't and it is, when it is science, because it is this science because the science began in the Gnan Vidhi. A ciência, ela inicia no Gnani.
what was the science? Dada just said, okay, come here, my dear lady, and just repeat these words. Just repeat these words. Before that, you have to do one thing. You have to, whatever you know, whatever you believe, whatever is there with you, you have to just surrender here, all just put it down here. And even if you do not know what you're surrendering, just put your head down and just put it on my feet, just put your head down, E aí ele diz, mesmo que você não acredite, apenas se renda, baixe a sua cabeça, se curva aos meus pés, ponha a sua cabeça nos meus pés. And then just repeat these words. E apenas repita essas palavras. And don't mumble them, don't whisper them, say it loud, and don't try to understand even what you are saying. E não tente entender, nem murmurar, nem falar alto o que você está dizendo. Apenas repita. And I know some of those words in Gujarati or even in the English Gnanvidi are pretty complex. You say in sentences, how is the poor lady or the poor old farmer, who has never been through high school or has never even studied much, is going to... Como que uma senhora idosa que nunca foi para a faculdade, ou um fazendeiro que nunca teve estudos, um pobre fazendeiro que nunca teve estudos, vai compreender a complexidade dessas palavras? All he knows is I work so hard, morning till evening, and why is there pain? Why are people who are around me, people that I love, fighting with each other? All he knows, he only knows that, or she only knows that. A única coisa que ele sabe, né, é que por que eu, desde de manhã até a noite, trabalho tão duro, e por que as pessoas que estão em volta de mim estão brigando tanto, essas pessoas que eu amo estão em tanto conflito. Yeah, all he or she knows is he believes in God, or maybe this is the God I worship, and he knows how to do this. E ela acredita no Deus, né? O Deus que ela faz adoração para ele. He only knows, but he doesn't even know where God is, nothing, but he doesn't, he just repeat those sentences, just say it, that's it. E aí o Dada falava, né? Apenas repita essas frases. And that sentence, most important sentence is Eu sou alma pura. That's it. I sou alma pura. E essa frase mais importante é eu sou alma pura. Yes, alma pura. And he opens up his eyes. And the science takes over. The science now takes over. E aí a pessoa abre os olhos e a ciência tomou conta. The science takes over this one liberation. This science. A ciência toma conta para esse e para a liberação, para essa pessoa. Automatically will liberate that soul. E essa ciência vai automaticamente liberar essa alma. Yeah. Science has begun. Science has begun. This is the word spiritual. You're right, Lar. So it is called because in that sense, it is trying to keep it separate from this science that people know, outside science. But you see, it's much, if you want to use the word inner, it's fine, but it's not inner, outer. It is, the science has begun. The science has begun, and the science completes itself
through the vision, through the unveiling, through the removal of the of the cover over the vision, you see, the cover. E aí, a ciência, ela iniciou, você está certo, né? Pode falar a quem fala ciência espiritual para separar a ciência da ciência do mundo, mas não é espiritual, é ciência porque a partir do Gnani iniciou esse processo do véu, a coberta foi tirada, uma camada foi tirada. It's over. In fact, it is over. Então, foi tirado completamente. It's over. You know, so Amapura is the beginning of O the véu da end. ignorância, né, que ele está falando. It's the beginning of the end, you see. The end is, you know, one or two, you know. Right? Do you understand, Laercio? You understand this? Compreendeu, Laércio? Sim, um véu acaba de cair, viu? He said that one veil already fell down right now. Yeah, right. The veils are all falling with these understandings, with these agnas. Agna vision is who you are. This is. Então, os véus todos vão cair, né? A visão das agnas é quem você é. You are the agna. Você Eu sou 5 agnas. I am the 5 agnas. You see. Eu sou as 5 agnas. And this is Larso. This is the Mangaldas. Larso is Mangaldas. Então, esse é o Laércio, é o Mangadas. And with me is my Dada Bhagwan, you see. Internamente, né, dentro de mim é o Dada Bhagwan. This is the I, you know, I'm going now. I've come home, now it's just going to keep on increasing, you see. And isso sou o eu com E maiúsculo, né? Estou indo para casa. Another definition of science, Laercio, is where another definition of science is where it is all happening. There is no doer. There is no one doing anything. Então, a outra definição é... Oh my God, I lost. The definition of science is where there is... a outra definição de ciência... Oh, yes. Sorry, Shirley, I just got my thread. Sorry. A outra definição de ciência é que não há mais o fazedor, né? It's a science where it is all happening. Where am I in this science? Then the answer is, where am I? Then the answer is, it's in front of me. It's just, I'm home. The science is in operation now, you see. The science is operating. Então, a ciência está funcionando, está operacionando ali, né? Operacionalizando. Que eu vejo em frente a mim o que está acontecendo, quem sou eu. You see this, já iniciou. What has happened so far, you know, especially in the questions from Shirley and from you, is this scientific circumstantial evidence, only one evidence, another evidence, another evidence, another evidence. Então, agora, né, a pergunta da Schirley e a sua é uma evidência, outra evidência, outra evidência. Evidence, you say, and then Larso, the words come out, and the words are saying one veil fell off. One veil fell off. It's the one veil fell off from the Gnani Bhavo. The Gnani Bhavo is now in more light, you see. The one. Então, você disse que um véu caiu, e esse véu, cada vez que vai caindo, está caindo
do Gnani Bhavo. Yeah, the Gnani Bhavo, you see, it spoke. The Gnani Bhavo, and the words came out, and the words are in satsang, you see. These are E as palavras saem e as palavras estão em satsang. the words are out of satsang, you see. They lift us. The words lift us up, you see. When you say one, yeah. Sorry, Shuddha. E Yeah. as palavras, elas nos elevam. When you say, you're not saying it, these are evidences, you see, there's evidence. When you share, when it happens, when we hear these words, one veil fell off, one cover, one curtain was removed, one more curtain was removed. It can only be removed from over the light, you see. It's because there is light, there is a curtain, you see. It's because there is a light, there is a cover, you see. The light, you see, is... Então, você disse que um véu foi removido, né? Então, os véus, eles são removidos apenas porque há luz. Se há luz, tem essa coberta. Esse véu, essa... And this is the words of the Gnani Purush Dadashri. Dada's words have this effect, has this powerful effect of removing curtains after curtains, veils after veils of this, you see. E as palavras do Gnani, né, do Purush, eles têm esse poder de remover todas as cortinas, todos os véus, e o outro atrás do outro. All right, so Vishuddhatma Bhagavan, we continue. Yeah, all right. Anyone else wants to say anything? We're fine, they're most welcome. Otherwise, we continue. Mas alguém tem alguma coisa para falar, perguntar? Do contrário, a gente vai ler mais um pouquinho. These are not even questions only. These are all, this is just, you see, this thing is, these words of Dadas are such that in those words, the questions arise and the answers arise in front of us, you see. Então, as perguntas vão surgir e as respostas também vão surgir em frente a gente. Let me go back to Gujarati. So, with your permission, we'll go to the next Aptasutra, and that is this. We're coming here, and it is who created Vyavasthit Shakti. Now, in an extra word that comes in here, Shakti, attached to the word Vyavasthit. Who created Vyavasthit Shakti? We put it in brackets, the energy of scientific circumstantial evidence. Dadashri replies, no one has created it. Who gives the result of an examination or an exam? This result is an outcome of whatever you yourself have written. Então, quem criou o Vyavasthit Shakti? A energia da evidência circunstancial científica. Ninguém a criou. Quem dá o resultado de um exame? Este resultado é o resultado de tudo que você mesmo escreveu. Então, isso é da Aptasutra 2710. In the days of Dennis and myself, when, we did not have computers in our
college and high school, etc. And we would get an examination. In the examination, we would be handed out an examination with questions, multiple questions written, you see, and we have to answer those questions, write them down, write the answers down on paper, within the given time. You have to, and you have to write down those. Keep on writing as much as you know, right? Então, nos nossos tempos, né, ele fazia as provas, não tinha computador, né? Escrevia, ele está falando que escrevia no papel, e na Índia tem um tempo, né, em Gujarat, que você tem um prazo para fazer a prova, e aí escrevia. I hope not only in Gujarat, all over the world, right? Yeah. Right? Aí ele está falando, eu espero que não só em Gujarat, mas no mundo inteiro. Yeah, it is only. But not all over the world you have a time. Sometimes it's just like whenever the person finishes. Oh yeah, if you finish early, but you cannot just after, when the examiner says, okay, time now, you have to hand in your papers. You cannot say, oh, let me write more, right? E aí ele está falando, mas quando você está fazendo uma prova e a pessoa fala, o tempo acabou, você tem que dar a prova de volta, não é? Right, that's then he'll collect your answers, you see. Yeah. And nowadays we have computers, and it's all multiple choice questions, and and you just punch in your answers, you just punch in. You don't have to rewrite on paper, right? E hoje tem computador que você apenas tem a múltipla escolha que você tem que marcar ali, não é? All electronic answers, all electronically, tabulated. Is that how it is in Brazil nowadays, or is still they have to write? Hoje em dia no Brasil é assim também, de resposta eletrônica, que você só marca no computador as respostas? Well, May I answer that question? Pessoal jovem. So, yeah. So, yes, Dennis. Yeah, nowadays most exams are made in the computer with multiple choice questions, and they are so simple that I don't know how they make mistakes sometimes. Yeah, Professor So Dennis. now translate, please, Dennis, in Portuguese. Translate to them what you said, please, Dennis. Eu estava dizendo para eles que hoje em dia os exames ou as provas são de múltipla escolha e que as alternativas são tão semi-idiotas, né, que é difícil entender como é que alguém erra alguma coisa ainda. Yeah, right. Yeah, isn't that interesting? And so this, everything has changed. The life teaching has changed. Life has changed. Sometimes they even, sometimes they even have the book in front of them. Okay, you can open the book and answer. You want to. E o Shuddha está falando que os tempos mudaram, né? A forma de ensinar também mudou. Yeah, e às vezes eles podem até abrir o livro e falar, pode olhar a resposta. Yeah, generally, like, for instance, they can, like all the engineering students, and, they are allowed to carry those very complicated calculators, very complicated calculators, whereas here, you couldn't even carry any calculators in the old days. Então, ele está falando que hoje, né, os engenheiros podem fazer prova com aquelas calculadoras científicas, né? E antigamente não, tinha que tudo ler a lápis na mão. Yes, and of course, then there is the other examination where, after some of them, then they have to go in oral examinations, like, then after you've given this written computerized examination, then you're in front of your professor or teachers, and they make you sit down, and they now that is the practical questions they ask you, and they are assessing much more about you than your ability to memorize, you see.
and write E down. aí, além do computador, muitas vezes eles têm que fazer prova oral, né? E é ali que a pessoa vai mostrar a habilidade de Yeah, right. coordenação, de memorizar, né? Yeah. Tony and I are familiar with those, especially, because we cannot actually, we have actually we used to have live patients. Patient is there and the professor is standing in front of us and asking questions, Então, ele está falando que o Tony, ele, né? Eles têm pacientes, têm vidas em frente a eles. And patient is just saying, wow, they're discussing me. But you see, it's a question of passing examinations, is it not? E essa pessoa fala, estão discutindo sobre mim, né? É como se fosse passar uma prova no exame. But whatever it is, Dadashri, Dadashri in essence is saying, is really saying that, and we will discuss this, in the next session, but no one has created this, Vyavasthit Shakti. Now, there is a difference between Vyavasthit and Vyavasthit Shakti, you see. But that will come later. Right now, we're talking about this energy of scientific circumstantial evidence, you see. Então, o Shuddha está falando que existe uma diferença entre Vyavasthit e Vyavasthit Shakti. Mas agora a gente vai focar apenas em Vyavasthit. There is no one has created it. It's you. It's in fact, it's the result. It represents the result that is the outcome of whatever you yourself had written. But this is not Gujarati. Let me look at that. Whatever, he's used the word whatever you had written, you see. And this is very profound. It was written in the last life, and the result is now coming in this life. You see? Então ele está falando que ninguém criou, né? Que você é o resultado de o que quer que você escreveu na vida anterior e agora está vindo, né, nessa vida o resultado do que você escreveu na vida anterior. Vishuddhatma Bhagwan. So our time is up, right? Is it not up? Yeah, right. Yeah, our time is up. Yeah. So nosso tempo acabou. Yeah, it's just that, the beauty is we are all deeply involved in this, it excites our interest in understanding Vyavasthit deeper, you see. You answer my question, Shuddha. Yeah. You mentioned the word I was going to ask you about Vyavasthit, and you said this energy of Vyavasthit. You answer my question. Ele respondeu a minha questão que eu estava pensando, Vyavasthit é uma energia, né? E ele disse, né? E tem uma diferença, né? Entre Vyavasthit e Vyavasthit Shakti. Mas ele falou que Vyavasthit é the energy of the evidence. Ele falou que é uma energia. No, Antônio. Shuddha, you said that there is a difference between Vyavasthit and Vyavasthit Shakti, right? Yeah. But we are not going to get deeper into that. Yeah, right now we're not getting into that, all right? But my question, Shuddha, is this: the word you mentioned the word energy, correct? Yes, right. And that I understood what you said. Eu entendi o que ele falou. A minha questão não foi entre Vyavasthit e Vyavasthit Shakti. There are energies, right? Energies. Yeah. It's energies. It's energy. Absolutely, this energy. Yes. Yes. The energy, it is for Vyavasthit Shakti. Yes, the energy it's in front of us. You see this, the glass that is handed to you. You see. And you want to hold it. That man also wants to make sure you hold it. But there is an energy that is beyond my hands and beyond the hands of
the person who is handing you the glass, you see. and the glass breaks, right? That is the example that I gives, right? Então, ele está falando que a energia aí, né, seria o exemplo que ele deu, é de um tá segurando o copo, a outra pessoa tá passando o copo, e aí tem a energia entre um e o outro, em que o copo pode cair e quebrar. Yeah, you see, so that, so it requires, that is scientific circumstantial evidence, you see. This is Então, isso é uma evidência circunstancial científica. Yeah, it breaks, and of course in the Agna, who broke it? And, who broke the glass, you see? Who broke the glass? E aí é um resultado, né, uma consequência que a pessoa vai falar, quem quebrou o copo? I didn't want to break it, and the person who gave it to me didn't want to break it. Who broke it? Who broke it? Eu não queria quebrar o copo e a pessoa que te deu o copo também não queria quebrar o copo. Quem quebrou? Yeah, it opens up the whole science, you see, that Dada is talking about, and he calls it scientific circumstantial evidence, and he is taking our vision to that. He is taking our vision to that, not the old vision. She does not know how to handle precious glasses, you see, or he was not paying attention, or E aí entra nesse resultado final do Vyavasthit, né, que foi que ele falou da evidência científica circunstancial. E aí você não pode falar que ele não segurou direito, ou o outro não estava prestando atenção. É evidência científica circunstancial. É o que o Dada traz para a gente. Yeah. Beautiful. I mean, this, you begin to see, the more you marvel, the more you begin to see the beauty of that. The more you see the evidence, the more the more free you become, the more the higher you Mais fly. você se encanta, né, com a ciência, com a evidência, mais livre você se torna. Yes. All right, Vishuddhatma Bhagavan, so wonderful to have all of you here this evening. Thank you very much for all of your presence, which makes this satsang so meaningful for all of us. Yes. Então, muito obrigada, né, a cada um de vocês, que é a presença de vocês que faz essa satsang tão especial. As we welcome our new friend Charles, of course, and every time there is somebody new, but otherwise we are all together. Carla, good to see you, Carla. Jai Sachidanand, and Nide, and Vanya, Flavia, Elena, Ednaldo, Xiomara, Vera, Idalina, and Raflesio, and of course, all the rest we can see, Janetti, and Shirley, and all right, highest namaskars to all of you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Gratidão. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Idalina. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.